This is just for a recall. We have amniotic cavity, development of amniotic cavity. This is the primary yolk sac. Why I am telling this primary yolk sac, not secondary? এটাকে primary yolk sac বলে কেন? Why it is primary yolk sac? এটা primary yolk sac কেন? The yolk sac till it is lined by the Hughes membrane. এটা Hughes membrane. This is Hughes membrane. Yolk sac till it is lined by Hughes membrane. It is called primary yolk sac. And when there will be internally, there will be endodermal layer. There will be endodermal layer. And outside, there will be primary mesoderm. এটা কি? এই যে লেয়ারটা আঁকলাম, this is the primary mesoderm. And primary mesoderm is giving rise to some pockets, some cavities. And this part is the allantoenteric diverticulum within the connecting stalk, right? This is primary mesoderm. When all these cavities coalesce, they form a cavity. That is the extraembryonic coelom. This is called extraembryonic coelom. This cavity is called extraembryonic coelom. So now the primary mesoderm is split into two layers. Number one, the outer one is the somatopluric layer. This one is the somatopluric layer. This is somatopluric layer. And this one inside is splagnopluric layer.
So by this time you know what is primary yolk sac, what is amniotic cavity, what is primary mesoderm, and its splitting. After the whole of the cavity is formed, there is the extraembryonic coelom. Extraembryonic coelom is dividing the primary mesoderm into somatofluidic and the splagmofluidic, 2 layers. Alright. Now you see the primary mesoderm is connecting, with this layer of primary mesoderm. This allantoenteric diverticulum is communicated with the primary mesoderm. এই primary mesoderm এর মধ্যে এটা communicated আছে, ঠিক আছে? এবারে now primary yolk sac when lined by primary mesoderm, it is called secondary mesoderm. কি বললাম? Primary yolk sac আগে Hughes membrane দিয়ে লাইন ছিল, when it is covered by primary mesoderm, it is called secondary mesoderm. যখন ওটা secondary yolk sac, ঠিক আছে? যখন primary mesoderm এলো ওকে লাইন করতে, তখন ওকে আমরা বলি হচ্ছে secondary mesoderm, ঠিক আছে? এইবারে কি হলো? The size of the yolk sac gets gradually diminished. Yolk sac এর সাইজটা আস্তে 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 ছোট হয়ে যেতে থাকে, আর amniotic ক্যাভিটিটা বড় হতে থাকে, ঠিক আছে? amniotic ক্যাভিটিটা বড় হতে থাকে। তখন amniotic ক্যাভিটিটা যখন বড় হয়ে যাচ্ছে,
So outside this junction of coelomic cavity, এটা কি? This is the coelomic cavity. ঠিক আছে? Intraembryonic coelom that is giving rise to foreguard. This one is the midguard. This is the hindguard. All right. Now this is ensheathed by a layer of. This is ensheathed by a layer of amnion. এটা কি হচ্ছে এই কানেক্টিং স্টকটা, ঠিক আছে, অ্যামনিয়ন দিয়ে কভার্ড আছে, ঠিক আছে। বাকি স্পেসটা তোমরা জানো, এটা প্রাইমারি মেসোডার্ম, এটা সিনসাইটোট্রোফোব্লাস্ট, এটা আউটার এটা সাইটোট্রোফোব্লাস্ট কভার করে রেখে দিয়েছে। দিস আর দ্য টার্সিয়ারি ভিলি। এগুলো কি আছে? টার্সিয়ারি ভিলি। আমি এঁকেছিলাম ওই জন্য আর ভালো করে আঁকলাম না, ঠিক আছে। এগুলো সব টার্সিয়ারি ভিলি, যার মধ্যে একটা প্রাইমারি মেসোডার্মের একটা কোর আছে, আর কি আছে? ব্লাড ভেসেলস আছে। এই যে ব্লাড ভেসেলসগুলো, ঠিক আছে, এই ব্লাড ভেসেলসগুলো আসছে কোত্থেকে না এই কানেক্টিং স্টক থেকে। এটা কানেক্টিং স্টক। দিস ব্লাড ভেসেলস আর কামিং ফ্রম দ্য কানেক্টিং স্টক, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য ফিটাস। সো দিস আর দ্য umbilical vessels, and the space extraembryonic coelom has been squeezed. The yolk sac and the extraembryonic coelom has been squeezed due to enlargement of the amniotic cavity. This entire layer is this whole layer is the amniotic membrane. This is amniotic membrane, and this is the amniotic sac. Why it has been enlarged? Due to reduction in the size of extraembryonic coelom as well as the size of the yolk sac. ঠিক আছে? So extraembryonic coelom has been reduced, and there is, due to pinching of the yolk sac, there is reduction in the yolk sac also. So this connecting duct is called vitalointestinal duct. This connecting duct is called with the fetus to the placenta. This is called the vitalointestinal duct, and this is known as umbilical vesicle. This is known as umbilical vesicle. This is the part of the yolk sac, extraembryonic yolk sac, that is remaining. ঠিক আছে? যেটুকু রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে তোমার umbilical vesicle, যেটা কিনা প্লাসেন্টা নিয়ে এলে, প্লাসেন্টা অ্যামনিওটিক মেমব্রেনটা সরালে ওখানে তুমি দেখতে পাবে একটা umbilical vesicle রয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে umbilical cordটা, how the umbilical cord is formed, ঠিক আছে, during the fourfold of the embryo। এই একটা ফোল্ড হলো, তলা দিয়ে একটা হাইন্ড ফোল্ড হলো,
দুটো ল্যাটারাল ফোল্ড হলো, ঠিক আছে? এই যে ফোল্ডগুলো সেটা ভেন্ট্রাল, দিস ইজ অ্যাটাচ টু দ্য ভেন্ট্রাল ওয়াল অফ অ্যান্ড ভেন্ট্রাল ওয়াল অফ দ্য ফিটাস, ভেন্ট্রাল ওয়ালে অ্যাটাচ আছে। আর এই ডাকটা, এটা নেক্সট পার্ট আছে প্লাসেন্টার সাথে, ঠিক আছে? একটা পার্ট আছে ফিটাসের সাথে অ্যাটাচ, আরেকটা পার্ট আছে প্লাসেন্টা, এটা প্লাসেন্টা, ঠিক আছে? প্লাসেন্টার সাথে অ্যাটাচ, রাইট? আর ওর মধ্যে কি আছে? ভাইটাল ইন্টেস্টিনাল ডাক্ট কমিউনিকেটিং উইথ দ্য মিড গার্ড। এইটা দেখো মিড গার্ড, এটা ফোর গার্ড, এটা মিড গার্ড, এটা হাইন্ড গার্ড, এটা অ্যালান্টোইক ডায়াভার্টিকুলাম যেটা আগে এঁকেছিলাম, দিস ইজ অ্যালান্টোইক ডায়াভার্টিকুলাম, ঠিক আছে? আর এই কমিউনিকেশনটা হচ্ছে ভাইটাল ইন্টেস্টিনাল ডাক্ট অ্যান্ড দ্য রিডিউস ইয়ক স্যাক, ঠিক আছে? তাহলে আমার পুরো জিনিসটা মাথায় এলো কিনা, পুরো জিনিসটা আমার মাথায় এলো কিনা, যে অ্যামনিয়ন উইথ অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, তার সঙ্গে আছে আমার বাইল্যাটারাল জার্মডিক্স, ওটা এঁকেছি না ওখানে? হ্যাঁ, ঠিক আছে? ইয়ক স্যাকটাতে প্রথমে লাইন বাই হিউজার্স মেমব্রেন, অলরাইট, লেটার ইট উইল বি লাইন বাই এন্ডোডার্ম, alright, and in the yolk sac there is a diverticulum from the yolk sac which is known as allantoenteric diverticulum, where it is in the connecting stalk. It is in the connecting stalk, surrounded by primary mesoderm, and the whole thing is surrounded by what? Amniotic membrane. পুরো জিনিসটা কি দিয়ে লাইন আছে? দ্যাট ইজ অ্যামনিওটিক মেমব্রেন। এটা বোঝা গেল, ঠিক আছে? কেন না ইয়ক স্যাকের পজিশন ইয়েটা ছোট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আর প্লাসেন্টা থেকে, প্লাসেন্টার যে ইনার সারফেস সেইখান থেকে অ্যামনিওটিক মেমব্রেন এসে এই জায়গাটাকে ইয়ক স্যাকটাকে, এই সরি কানেক্টিং স্টকটাকে লাইন করছে, ঠিক আছে? এই ছবিটা অন্য আগে দেখো ভালো করে আঁকা আছে আমার, ঠিক আছে? এটা আমি জাস্ট অর্ডিনারি করে আঁকলাম, ঠিক আছে? সিনসাইটোট্রোফোব্লাস্ট, সাইটোট্রোফোব্লাস্ট আলাদা করে আমি এখন আঁকিনি, ঠিক আছে? ওগুলো আমি এখনও আঁকিনি। আর টার্সিয়ারি ভিলাসে কী হয়, প্রাইমারি ভিলাসে কী হয়? শুধু সাইটোট্রোফোব্লাস্ট এন্টার করে। সেকেন্ডারি ভিলাসে কি হয়? প্রাইমারি মেসোডার্ম এন্টার করে। আর টার্সিয়ারি ভিলাসে আম্বিলিক্যাল ব্লাড ভেসেলসগুলো এন্টার করে, ঠিক আছে? আমি শুধু আম্বিলিক্যাল ব্লাড ভেসেলসটা লিখেছি। সো দিজ আর টার্সিয়ারি ভিলি, দিজ আর হোয়াট? দিজ আর টার্সিয়ারি ভিলি, অলরাইট? অ্যান্ড at the continuation from the এটা amniotic surface of placenta, সেখান থেকে অ্যামনিয়নটা এসে কানেক্টিং স্টককে কভার করে রেখেছে, ঠিক আছে? ফর্মিং অ্যান আম্বিলিক্যাল রিং। এইখানে যেটা অ্যাটাচমেন্ট নিচ্ছে সেখানে একটা আম্বিলিক্যাল রিং তৈরি হয়, যেখান থেকে ফিটাস থেকে ব্লাড ভেসেলসগুলো বাইরে বেরোয়, আর ভেনটা এখান থেকে ভেতরে ঢোকে, ঠিক আছে? ফিটাসের মধ্যে ঢোকে। আমি ভেনটা আঁকিনি, শুধু আর্টারিটা এঁকেছি, ঠিক আছে? নাও ইন আম্বিলিক্যাল কর্ড, this is the pharynx or upper gut, this is stomach, then comes the duodenum and jejunum, then it is the ileum loop, this is the loop of ileum, all right? You see, ileum is hold, the midgut is hold by one superior retention band, one is superior retention band, and below there is an inferior retention band, ঠিক আছে? একটা সুপিরিয়র রিটেনশন ব্যান্ড আছে, একটা ইনফিরিয়র রিটেনশন ব্যান্ড আছে, দিয়ে এই যে মিডগার্ড লুপটা বেরিয়ে আসছে তাকে সাপোর্ট করে রেখে দিয়েছে, ঠিক আছে? বাই 5th to 10th week, due to enlargement of the liver and the mesonephric kidney, there is least space in the abdomen. 5th to 10 week-এর মধ্যে কি হয় না, লিভারটা ডেভেলপ করে, তার সঙ্গে মেসোনেফ্রিক কিডনি ইজ অলসো ডেভেলপিং।
So there is least space within the abdomen. Alright, more so on the left side. So the guard is pushed towards the right side, and as the space is too less, so the guard herniates through the umbilicus. ঠিক আছে, 5th to 10th week এর মধ্যে কি হয়, লিভার বড় হয়ে গিয়েছে, মেসোনেফ্রিক কিডনি বড় হয়ে গেছে, there is least space in the abdomen, especially on the left side. So gut is pushed through the umbilical opening. This is known as physiological hernia. This is known as physiological hernia. ঠিক আছে, it remains from 5th to 10th week. After that it regresses. 10th week এর পরে this physiological hernia is regressed. If it remains up to birth, then there will be an umbilical hernia, umbilical hernia, that is pathological, that is not physiological. ঠিক আছে, it occurs between the 5th to 10th week. ঠিক আছে, within the umbilical cord we see 2 arteries and initially 2 veins. ঠিক আছে, সব সময় লিখবে, initially we see, during the developmental process we see 2 arteries and 2 veins. The right vein disappears early. Right vein disappears early, and the left vein communicates with the left division of the left branch of the portal vein. ঠিক আছে, left branch of portal vein এর সাথে অ্যাটাচ করে, আর রাইট ভেনটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে দেয়। লেটার লেফট ভেন ইজ অলসো ফাইব্রোজ, তারপরে কি হয়, লেফট ভেনটাও ফাইব্রোজ হয়ে যায়, সেটাকে বলে লিগামেন্টাম টিরিস হেপাটিস। ওয়েন দ্য লেফট ভেন ইজ ফাইব্রোজ ইট ইজ কল্ড লিগামেন্টাম টিরিস হেপাটিস, রাইট? Umbilical arteries are too muscular. Umbilical arteries are too muscular, and they carry deoxygenated blood from the fetus to the mother, right? And there is placenta, and the umbilical veins carry oxygenated blood from the placenta to the fetus. ঠিক আছে, আমি umbilical artery আর vein দুটো আঁকতে পারিনি জায়গার অভাবের জন্য। ঠিক আছে, আমি শুধু আর্টারিটা এঁকেছি। ঠিক আছে, আমি শুধু আর্টারিটা এঁকেছি। And as you know, from the height guard there is the allantoic diverticulum within the entering into the connecting stalk. Allantoic diverticulumটা connecting stalk-এ এন্টার করে। ঠিক আছে, আর যে প্রাইমারি মেসোডামটা, there is primary mesoderm around connecting stalk. Connecting stalk-এ প্রাইমারি মেসোডাম রয়েছে। This primary mesoderm is degenerated. Primary mesoderm is degenerated, and it is called Wharton's jelly. WHAAR. Wharton's jelly. WHARTON'. This becomes degenerated primary mesoderm. That is a mucoid tissue around the blood vessels. They protect the blood vessels. So this is called the Wharton's jelly. So there is amniotic membrane around. Inside there is primary mesoderm, that is degenerated primary mesoderm. Through this passing the umbilical blood vessels. All right, through this passing is the umbilical blood vessels, and there is a connection with the midgut. That is the vitalointestinal duct and the extraembryonic coelom, that is the umbilical vesicle. ঠিক আছে, formation বললে তোমাদের if umbilical cord formation is asked, this much is enough, আর বলতে হবে না। ঠিক আছে, in practical field you will find sometimes the umbilical cord is too long. হ্যাঁ, আসো, কটা বাজলো? দেরি আছে, টাইম আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা। In practical field you will find too long umbilical cord, that is cord around the neck. কি হয়, বেবির নেকের অ্যারাউন্ডে কর্ডটা চলে আসে, and it cause asphyxiation of
ফিটাস, কর্ড অ্যারাউন্ড দ্য নেক, এই কথাটা মনে রাখতে হবে। আর একটা হচ্ছে কি, টু শর্ট কর্ড, খুব ছোট কর্ড যদি হয়, ঠিক আছে, there is a chance that the placenta and the baby will be expelled from the womb, ঠিক আছে, খুব ছোট কর্ড, বেবিটা গ্রো করতে পারছে না, ঠিক আছে, so there will be pulling of the placenta, so anchorage will be weak and the baby may expel out from the womb, ঠিক আছে, এই দুটো কথা তোমাদের লিখতে হবে, ঠিক আছে। আর এর স্ট্রাকচার আর ফরমেশনটা তোমাদের লিখতে হবে। দুটো আম্বিলিক্যাল আর্টারি, দুটো আম্বিলিক্যাল ভেইন ছিল, একটা রাইট ভেইনটা আর্লি ডিসঅ্যাপিয়ার করে গিয়েছে, লেফট ভেইনটা পরে ফাইব্রোসড হয়ে লিগামেন্টাম টিরিস হেপাটিস হয়েছে, ঠিক আছে। আর আম্বিলিক্যাল আর্টারি কামস ফ্রম অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন অফ ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি, লিখে রাখো। Umbilical artery comes from anterior division of internal iliac artery. The umbilical arteries becomes superior vesical artery. Umbilical artery তো তখন নেই, যখন বেবি বর্ন করে গিয়েছে তখন সেটা হয়ে যাবে সুপিরিয়র ভেসাইকাল আর্টারি, ঠিক আছে। যখন আম্বিলিকাস ছিল তখন ওখানে এসেছিল কোথা থেকে, ভেন্ট্রাল ডিভিশন অর অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন অফ ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি, ঠিক আছে। যখন বেবির বার্থ হয়ে গেল তখন রেমন্যান্ট হিসেবে কি থাকবে, আম্বিলিক্যাল আর্টারিটা কোথা থেকে আসবে, দিস উইল ফর্ম দ্য সুপিরিয়র ভেসাইকাল আর্টারি, মনে থাকবে, ঠিক আছে। এইগুলো জিজ্ঞেস করে কিন্তু পরীক্ষায়, এই দুটো কথাই জিজ্ঞেস করবে, আম্বিলিক্যাল আর্টারি কোথা থেকে আসে, ঠিক আছে, আর তারপরে এটা কি ফর্ম করে, ঠিক আছে। আম্বিলিক্যাল ভেইন তোমরা বলে দিতে পারবে, হ্যাঁ, রাইট ভেইন ডিসঅ্যাপিয়ার্স, লেফট ভেইন বিকামস লিগামেন্টাম টিরিস হেপাটিস, ঠিক আছে।